지금부터 올해로 네 번째를 맞이하는 역대 연합사 지휘관 포럼을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 기조 연설을 위해 참석해 주신 이종섭 국방부 장관님을 모시도록 하겠습니다. 국방부 장관님 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 반갑습니다. 대한민국 국방부 장관입니다. 한미동맹 미래평화 컨퍼런스 개최를 진심으로 축하드립니다. 뜻깊은 자리를 마련해 주신 정승조 한미동맹재단 회장님과 빈센트 브룩스 주한미군 전후회 회장님께 깊이 감사드립니다. 자리를 빛내신 유명환 전 외교부 장관님, 커티스 스케퍼러티 로버트 에이브람스 전 연합사령관님, 이모영, 최병혁 전 연합사 부사령관님, 그리고 함께하신 내외 기빈께도 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 행사를 준비해 주신 한미동맹재단과 주한미군 전후회는 창립 이래 다양한 연구활동과 친선 행사를 통해 한미양국의 우호를 증진시키는 가교이자 한미동맹과 연합방위 태세를 강화하는 중추적 역할을 충실히 수행해 왔습니다. 특히 한반도를 둘러싼 안보 정세가 그 어느 때보다 엄중한 지금 한미동맹 강화와 한반도 평화정책 방안이라는 주제로 개최되는 이번 컨퍼런스는 의미가 더욱 크다고 하겠습니다. 한미동맹과 한반도 평화는 불가분의 관계에 있습니다. 한미동맹이 굳건해야 북한의 도발을 억제할 수 있으며 북한의 도발이 억제될 때 한반도의 평화가 유지될 수 있습니다. 따라서 한미동맹 강화는 대한민국 외교 안보 정책의 핵심 과제입니다. 우리 군도 한미 군사동맹의 도약적 발전과 연합방위 태세의 확립을 위해 혼신의 노력을 다하고 있습니다. 잘 아시는 바와 같이 북한은 국제사회의 강력한 반대도 불구하고 핵무력 정책을 법제화하고 전술핵 사용을 공개적으로 언급하고 있습니다. 또한 다양한 형태의 군사적 도발을 지속 자행하면서 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 심각하게 위협하고 있습니다. 이에 우리 군은 한미 간 긴밀한 공조를 통해 미국의 확장 억제 실행력을 높여나가고 있습니다. 아울러 한국형 삼축체계를 확충하고 전략사령부를 창설하는 등 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 우리의 독자적인 억제 및 대응 능력을 획기적으로 강화해 나가고 있습니다. 대한민국은 이러한 노력을 통해 힘에 의한 평화, 억제를 통한 평화를 적극 구현하고자 합니다. 또한 올해는 4년 8개월 만에 개최된 제3차 EDSG와 미 항모강습단의 적시적인 한반도 전기를 통해 그 어느 때보다 긴밀한 한미 간의 공조를 보여주었습니다. 다음 주 미국에서 개최될 제54차 SCM에서 저와 오스틴 미 국방부 장관은 확장지 실행력을 실질적으로 강화시키는 방안에 대해서 긴밀한 협의를 할 예정입니다. 이번 SCM은 북한이 도발하면 할수록 한미동맹은 더욱 강력해지며 만약 북한이 핵무기 사용을 시도할 경우 동맹의 압도적이고 결정적인 대응에 직면할 것이라는 점을 다시 한번 인식시키는 계기가 될 것입니다. 존경하는 내외 기빈 여러분, 우리 정부는 북한이 핵개발을 중단하고
실질적인 비핵화로 전환할 경우 북한 경제와 민생의 획기적인 개선을 지원하는 담대한 구상을 제안하였습니다. 북한의 변화를 이끌어내기 위한 우리의 노력에 대해 미국 정부는 물론 국제사회가 적극 공감하고 있습니다. 우리 정부는 앞으로도 북한의 핵 위협을 억제하면서 대화와 외교를 통해 비핵화를 적극 견인해 나갈 것입니다. 북한의 완전한 비핵화 그리고 한반도의 지속 가능한 평화와 번영을 위한 대한민국의 노력에 다같이 힘을 모아주시기 바랍니다. 특별히 오늘 이 자리에는 역대 연합사령관님과 부사령관님들께서 함께하고 계십니다. 한미연합군사령부는 1978년 창설 이래 한미군사동맹의 중심으로서 한반도의 자유와 평화를 수호하는 핵심적인 역할을 수행해 왔습니다. 한반도를 수호하는 자유의 방패로서 연합사의 이러한 성공적 임무 수행은 역대 연합사령관님과 부사령관님들의 헌신이 있었기에 가능했습니다. 이 자리를 빌려 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 연합사는 이번 주에 평택의 캠프 험프리스로 이전을 완료할 예정입니다. 앞으로 더욱 강력한 연합방위 태세를 구축해 나갈 것입니다. 연합사의 평택시대 개막에 이 자리에 계신 분들의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다. 끝으로 뜻깊은 행사를 마련해 주신 한미동맹 재단과 주한미군 전후회에 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 컨퍼런스가 미래 한미동맹이 나아갈 방향을 논의하고 동맹의 가치를 더욱 굳건하게 하는 소중한 자리가 되기를 기대합니다. 한미동맹의 영원한 발전과 여러분 모두의 건승을 기원합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이종석 국방부 장관님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 UN3위 주한미군사 참모장 브래드 설리반 공군소장께서 미국 출장 중인 폴 라케머라 연합사령관을 대신해 연설을 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Minister Lee, former commanders, distinguished guests and leaders from government, military, and academia, ladies and gentlemen, General LaCamera sends his regrets and regards. I am grateful to fill in for him and be here with you. It's truly an honor. I'd like to thank the Korea-U.S. Alliance Foundation and the Korea Defense Veterans Association for their support, dedication, and invitation. As we look around the world today, we see many challenges to international peace and security. One commonality is that challenges that start locally can rapidly spread regionally and globally. Russian aggression in Ukraine reminds us that great power competition never really went away, and that such aggression poses a serious threat to our liberal democracies. It also demonstrates that the strategic environment is more complicated and complex than ever. This is a conflict that is being waged across environments and domains. Combat readiness in all domains is key. As President Yoon said in his Liberation Day speech, the mandate of the times calls for countries that share universal values to stand in solidarity, to defend freedom and human rights, and achieve peace and prosperity for the citizens of the world. The rules-based international order founded after World War II and tested during the Korean War brought much prosperity to the Republic of Korea. The ROK-US alliance may have begun out of military necessity, but our continued cooperation reflects shared values of individual rights, rule of law, and market-based economies. Since the armistice was signed, our cooperation has evolved beyond security issues and set conditions for South Korea to become one of the top economies in the world.
Once a recipient of foreign aid, South Korea has undergone a remarkable transformation and is now a net exporter of foreign assistance. As it evidenced in 2009, when South Korea became the first former aid recipient to join the Organization for Economic Cooperation and Development. However, our competitors and adversaries seek to undo or undermine the current rules-based international order founded in cooperation. Nations like Russia, China, and the DPRK seek an international order based on coercion, intimidation, and threats. These threats are occurring in new domains. To effectively confront these threats, we must collectively think, act, and operate differently. International outrage alone will not dissuade them. We must remain vigilant to the threat posed by DPRK in this multidimensional strategic environment and continue to preserve the international rules-based system that has made South Korea and the ROC-US alliance so prosperous. We must remember that the Korean War has not ended. The peninsula is still an armistice, and the DPRK remains a threat to this region and now the world. The DPRK continues attempting to coerce others by threatening nuclear destruction. The DPRK's recently released nuclear posture statement states that they will use nuclear weapons against non-nuclear states. If conflict on the peninsula were to resume, it will be because of the DPRK. The threat to our nation's security and core interest extends beyond the peninsula. The impact of a conflict here will reverberate throughout the world, just as Russian aggression in Ukraine has. We must remember that DPRK and China have a mutual defense treaty. That treaty is the only defense treaty China and North Korea have with any nation. The physical and human losses of such a conflict would be devastating, and the global economic impact incalculable. In the face of this reality, we have a unique opportunity to transform the alliance with emphasis on thinking, operating, and training in joint, multinational, interagency, and multi-domain environs. This transformation requires investment and the right mix of technology, operational concepts, and capabilities to operate efficiently and effectively. A transformation that starts and ends with tough, realistic training focused on the basics, inherently joint, combined, and multi-domain. We must continue to deter the DPRK to ensure our defensive alliance provides freedom and security to millions of people. While DPRK is the preeminent strategic concern for the US-ROC alliance, we need to adapt and mature along with the future competitive space. We can become a global, comprehensive strategic alliance beyond the Korean Peninsula, as recently stated by President Biden and President Yoon. President Yoon provided a vision for South Korea as a global pivotal state. The ROC should seize the opportunity to be a coalition leader and linchpin of security for all Northeast Asia. Amid security challenges around the globe, we are reminded that we are in a competition of norms, narratives, and legitimacy. The ROC and the United States want an international rules-based order found in cooperation, while others want to threaten that order through coercion. Coalitions are key to a future of continued regional security and stability. Coalitions provide strategic depth and international legitimacy. A single country by itself cannot stand against a crisis of global scope or scale. As Churchill once noted, the only thing worse than fighting a war with allies is fighting a war without them. The U.S. commitment to the ROC-US alliance is strong, effective, and adaptive. It remains ironclad. Under one flag, 같이 갑시다, we go together, fight tonight. 감사합니다. 네, 브래드 설리반 공군소장님 감사합니다. 역대 연합사 지휘관 포럼을 위해서 빈센트 브룩스, 커티스 스카파로티, 로버트 에이브람스 사령관께서 한국을 방문해 주셨고요. 이렇게 바쁘신 가운데 한국을 다시 찾아줘 귀중한 지혜를 주시리라 확신합니다.
좀 더 많은 시간 역대 그 연합사령관 또 부사령관님의 말씀을 듣기 위해서 이 마이크를 오늘 포럼 사회를 봐주실 유명한 장관님께 넘기도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다, 장관님. 네, 감사합니다. 오늘 사회를 맡게 된 유명환입니다. 지금부터 5시 30분까지 약 80분간 역대 연합사령관의 부사령관 초청 한미동맹 평화 컨퍼런스를 시작하겠습니다. 이번 평화 컨퍼런스는 저희 한미동맹자단이 개최하는 네 번째 회의입니다. 오늘 미치게에서는 여러분이 이미 아시다시피 브룩스 사령관님, 스케페로데 사령관님, 에브람스 사령관님 세 분이 패널리스트 참석하셨고, 한국 측에서는 정승조 장군님, 이모영 장군님, 그리고 최병혁 장군님 세 분이 참석하셨습니다. 여러분, 전직 연합사령관 세 분이 이렇게 한꺼번에 참석해 주신 전례가 과거에 없습니다. 매우 귀중한 기회고, 또 우리 다 육군 대장을 지내신 연합사 부사령관 세 분 모두 별이 24개가 단상에 있습니다. 제가 24개 별을 모더레이터하는 막중한 책임을 지금 지고 있습니다. 그러면 간단히 오늘 그 회의 진행 관련해서 설명을 드리겠습니다. 오늘 주어진 과제는 아까 국방장관님이 기조연설에서 말씀하셨듯이 한미 동맹 강화와 한반도 평화 정착 방안입니다. 그냥 보통 말하는 것은 한미 동맹 강화와 한반도 평화 정책이 아니고, 지금 한반도가 처한 상황, 마치 100년 전에 19세기 말 20세기 초 한반도의 지정학적인 리스크, 위험이 다시 닥쳐오는 것 같습니다. 소위 대륙 세력이라는 러시아, 중국, 북한은 세력이 할 수 없지만 그런 한반도를 둘러싸고 있는 4강, 거기에 북한이 편에 서서 어떻게 보면은 푸틴은 지금 우크라이나를 침공하는데 20년 장기 집권을, 엊그제 시진핑도 지금 3연임 돼가지고 또 장기 집권에 들어가고, 대만을 지난 8월에 펠로시 하원 의장이 왔을 때 무력 시위를 하고, 대만 침공에 있어서 무력 사용을 배제를 안 하고, 북한은 최근에 더욱더 전술 핵무기를 가지고 선제 공격을 하겠다는 걸 법제화하는데, 그래서 이런 새 북중러 한미일 이런 새로운 또 어떤 지정학적인 대결, 이래서 그런 좀 불길한 그런 국제 정세가 예측되는 데 있어서 오늘 우리가 얘기하는 한미 동맹 강화, 한반도 평화라는 것은 그냥 보통 옛날에 하는 얘기가 아니고 우리에게 절실한 생존의 문제라서, 특히 우크라이나 사태를 보면서 우리가 한미 동맹 조약, 상호 방위 조약, 또 28,000명의 주한미군이 있는 것이 얼마나 우리에게 위안이 되는가, 얼마나 우리의 안보를 다행인가 하는 그걸 국민들이 새삼 느끼게 되었습니다. 그래서 오늘 큰 주제가 너무 크기 때문에 각 한 20분, 25분으로 나눠서 세 개의 소주제로 좀 나눠봤습니다. 첫 번째 서브타일은 미래지향적 동맹 관계를 위한 그 리저널 어젠다, 지역적인 과제, 즉 중국의 유배라든가 한미일 협력 관계를 논의하게 되겠죠. 두 번째 소주제는 이제 북한의 핵 위협에 대처하기 위한 소위 한미 연합 디터런스라고 그래요. 컴바인 디터런스라고 그러는데, 여기에서 이제 소위 확장 억제 정책에 대한 얘기를 좀 들어보고, 세 번째 주제는 이러한 불안전한 안보 환경을 감안할 때 미래의 한미 연합 방위 태세는 어떠해야 되겠는가, 가장 중요한 것이 무엇인가 하는 그 셋으로 나눠서 얘기하겠습니다. 물론 패널리스트들은 거기에 구애받으시 말고 하고 싶은 말씀을 한 5분
6분 내에서 해주시면 감사하겠습니다. 그럼 첫 번째 소주제인 미래 동맹관계를 위한 리저널 어젠다에 관해서 먼저 브룩소 사령관님께 부탁을 드리겠습니다. 브룩소 사령관님은 2016년, 18년 연합사령관을 역임하시고 2019년에 전역하셨습니다. 지금은 주한미군 전회 이사장 및 회장을 겸하고 계십니다. 부탁드리겠습니다. 그 다음에는 우리 정성조 대장님 말씀입니다. 먼저. Well, thanks very much, Minister Yu-Ming-Wan. First, let me say what a great honor it is to be with such a group as this, to share some thoughts about the complex challenges that still face the alliance. It seems that the complexity gets greater and the challenges never end, but I think there's still hope, especially in the strength of the alliance and the alliance system. It's interesting to have so many generals up here, but we're being led by one diplomat, and that's probably as it should be, where diplomacy leads the military effort. And I think that's very important for us to think about as we look at the context of the current environment and what will be necessary to find solutions to the problems. I'd like to start by just talking a bit about some of the regional concerns and issues, some of the strategic threats that are ongoing right now that will affect the alliance. There are many things that are in play. Among them, we see a clash of political and social ideologies. The system that is put forth by China or by North Korea or by Russia is standing in direct opposition to the system put forth by the Republic of Korea, by the United States, by Japan, and other democracies in the Indo-Pacific region as well. The other side, if you will, puts forward an idea that you can't make progress unless you maintain control. And I think as we've just seen with the most recent Chinese Communist Party plenum, the objective is always about gaining and holding power, not about changing the world order for better. And we should take note of that. That's what China is doing. That's where they will go. China is well known to the Republic of Korea and to Koreans in general based on their long history. And as we see China taking actions throughout this portion of the Pacific region and into Southeast Asia and into South Asian subcontinent and into Africa and into South America and into the Pacific Islands, it should give us notice that China is on the move, and their primary instrument of national power is economic power. We shouldn't be fooled into thinking that just because they have a rapidly growing and technologically advanced military that that's their primary instrument. It is not. It is an economic instrument of power that's being used to go into countries using the cover of providing infrastructure support, but causing really debt to advance for those countries where they can no longer afford to conduct the operations of a seaport, for example, that's built, or a highway system, and then China takes it over. It is a form of conquest, and we should be wide-eyed open that that's exactly what's happening. The maneuver is ongoing. It has been for years. This idea of changing the international order, I understand that China in this case would have some complaints that they didn't create the international order that they're living in, and they ought to have a voice. And I don't think there's anyone that's denying that, except perhaps China, which seems to be putting forward it should be the only voice. It should decide what happens in the international order. And given their practices of gaining power and holding power, you know what that's going to look like. I think about China's relationship with North Korea. Now, some would say that they have an allied relationship like the U.S. and South Korea. I don't think that's quite accurate. There's not much love between the two. There is love between the Republic of Korea and the United States. So the relationship is fundamentally different. We talk about the miracle on the Han River all the time and what the commitment of U.S. force presence and U.S. policy and U.S. people-to-people relationships has done
to help make it possible for South Korea to emerge into what it is and what it's going to be. Has China not had that same opportunity with North Korea? And if so, why are they not doing as well or better? And the answer is because they're a doormat. North Korea is a doormat for China. I know that's a harsh statement. We should recognize things the way they are. And as we think about our opportunities in the region, it calls for strengthening not only the Korea-U.S. alliance, but strengthening the alliance system as the best guardian against this type of expansionism that we're seeing happen. South Korea has interests in Southeast Asia, for example. So does the United States, and so do the other democracies. Trying to create an environment where smaller countries who have less economic power still have a voice in the international arena. These are common interests for our alliance beyond the Korean Peninsula, and we should be committed beyond the Korean Peninsula as a result of that. I appreciate the comments made by the Minister of Defense and by General Sullivan that we can no longer be constrained in our thinking to just what is happening on the Korean Peninsula. We must think larger than that because it affects the Korean Peninsula, and the Korean Peninsula affects everything that is beyond it. Can there be strengthening, for example, to the countries in Southeast Asia who live along the Mekong River, who are fed by that river, whose livelihoods, whose economies internally are built along that river? And yet China is putting dams in so that they can control the behaviors of those countries. Should we just observe that, or should we engage in that so there are alternatives for those countries? Can we speak up on their behalf in international fora? Should we be concerned about the possibility of liquid natural gas being moved to the east coast of the Andaman Sea along the Burma-Thailand coastline to the west of those countries and moving overland into China so that there's no longer a need to pass through the Strait of Malacca or the Sunda or Lombok Straits? In other words, that the South China Sea is not critical to economy for China, but it is for everyone else, including the Republic of Korea. Are we okay with the chokehold being put on the movement of that critical resource where it can only flow overland into China? These are the kinds of things that are happening right now, and it calls for us to look bigger about what it is that our alliance can do. South Korea is a strong country. It's economically strong, it's socially very strong, it has strong institutions of government, it represents a free people, it's part of an alliance. Now, we can't ignore the other threats that are in the region as well. I've spent most time talking about China, but of course, how can we turn our eyes away from North Korea? We can't, and North Korea doesn't want us to. It's very clear by the demonstrations and provocations of just the last 7 months that North Korea does not want the attention turned away from them. And whether they're seeking to create a condition of danger or greater danger for us in the alliance, or whether they're seeking to preserve attention so that dialogue can occur, I think that's yet to be seen. And as we heard the minister say, there is an open door for dialogue as long as North Korea chooses to behave in a way that is less threatening. And of course, they would accuse the alliance of being just as threatening, but it's not the same. The alliance has not drawn blood in North Korea. North Korea has drawn blood many times against the alliance in South Korea. It's not the same. And so I think we have to recognize that also and think about ways to strengthen the alliance system, beginning with this Korea-U.S. alliance, and then extending the cooperation beyond to collaborating with Japan, another ally of the United States, and other countries in the region, Australia, India, etc., as we look around those democracies who have the capability to stand up for others. So, Minister, I'll stop with that as just an opening comment. Thank you very much for the opportunity. 예. 감사합니다. 그 질문은 6분의 그 오프닝 리마크스가 끝난 다음에
모더레이터로서 각각 질문을 다시 하겠습니다. 다음 발언은 우리 정성조 장군님, 2010년 11년 연합사 부사령관을 근무하시고 이어서 제37대 합참의장을 역임하셨습니다. 그럼 정성조 장군님 한 5분 내에 기자발언해 주십시오. 예, 감사합니다. 오늘 이 토의의 키워드가 이 동맹과 평화입니다. 근데 이 동맹과 평화라는 것이 사실은 전부 우리 안보의 문제입니다. 제가 평소에 우리나라의 안보를 생각하면 항상 저는 크게 세 가지의 도전 요인이 있다라고 항상 생각을 했습니다. 이 첫 번째는 북한의 군사적 위협이고요. 두 번째는 우리 대한민국이 동북아시아에 존재한다는 이 지정학적 전략 환경들, 그리고 세 번째는 우리 국민들의 안보 의식. 이 세 가지가 이제 항상 저희 안보의 도전 요인이라고 생각을 해왔습니다. 먼저 북한의 군사적 위협을 생각을 해보면은 이번에도 소위 북한이 소위 핵무력 정책이라는 것을 법제화한다라고 하죠. 그러면서 아까 설리반 장군께서 말씀하셨듯이 비핵국에 대해서도 먼저 선제 공격을 할 수 있다, 선제 타격을 할 수 있다. 이게 이제 보면 핵을 가질 자격이 없는 집단이 핵을 가지고 있는 것입니다. 그래서 이게 문제가 되는 것이죠. 최근에 그들이 유도탄 발사를 하는 것을 이렇게 보면, 과거에 이제 우리가 유도탄 시험 발사라는 말을 많이 사용하고 있습니다만은, 요즘 하는 것은 그들이 시험 발사를 하는 것이 아닙니다. 위협을 하는 것이고 도발을 하는 것입니다. 그들은 이러한 도발을 통해서 뭐 밤에든 낮이든 아무 때나 발사할 수 있다. 동쪽에서든 서쪽에서든 아무 때나 어디서도 발사할 수 있다. 뭐 한 발씩 쏠 수도 있지만 동시에 여러 발 쏠 수도 있다 하는 등 그들의 어떤 능력을 가지고 위협을 하는 것이라고 봐야 됩니다. 시험이 아닙니다. 또 최근에 특히 동서에서 완충구역에 대한 포사격도 하고, 또 비행기를 가지고서 아주 남쪽 이 가까이까지 이제 위협 비행을 하고 하는 그런 것들을 보면서 저는 우리 북한의 우리나라에 대한 북한의 위협이 아주 갈수록 더 고도화되고 있다라고 하는 그러한 평가를 하고, 이런 걸 쭉 보면서 아마도 그들의 7차 핵실험이 이게 시간 문제일 것이다라고 하는 그런 평가를 합니다. 두 번째로 이제 동북아시아의 이 지정학적 어떤 전략 환경을 보면 우리를 둘러싸고 있는 나라들, 통상 우리가 어느 나라의 국력을 얘기하고 또 안보를 얘기하고 할 때 그 나라의 외교력, 정보력, 군사력, 경제력, 이렇게 네 가지 요소를 통상 얘기를 하는데, 이 네 가지 요소 면에서 볼 때 이 세계적으로 1, 2, 3등 하는 나라들이 전부 이 동북아시아에 모여 있다고 봐야 됩니다. 이게 어떻게 하느냐에 따라서는 큰 힘이 되기도 하지만 어떻게 잘못하면은 또 큰 위협이 되기도 하는 것이죠. 그래서 우리가 어떻게 어떤 나라와 동맹을 갖고 또 어떤 대비를 하고 하는 그러한 선택을 하고 그런 정책을 펼치고 그런 전략을 세워서 추진하는 것, 이것이 대단히 중요합니다. 여러분, 우크라이나에서 전쟁이 났습니다. 우크라이나는 어쩌면 거의 지구 반대편에 있는 나라인데, 이게 이제 더 이상 지구 반대편의 일이 아닙니다. 이게 우리하고도 아주 밀접한 관계가 있습니다. 우크라이나에서 전쟁이 나면서 대만에서 대만 해협의 위협이 점점 더 고조되고 있고, 이게 중국 또는 북한으로서는 한번 어떤 모험을 해볼 수 있는 그런 여건이 된다고 볼 수도 있습니다. 그래 우리에게 큰 위협이죠. 시진핑이 지금 이제 3선을 하기 위해서 이렇게 지난번에 이제 3선이 되었습니다. 3선이 되었는데 이게 이제 이 어떤 종신 집권을 위한 명분 축적을 위한 노력도 할 것 같아요. 어떤 공을 좀 세우고자 할 것 같아요. 그렇다면 아마 대만에서의 위협이 굉장히 더 커질 가능성이 있고, 이것이 군사적으로도 그렇고 경제적으로도 그렇고
우리에게 큰 위협이 될 것입니다. 큰 위협입니다. 우리 국민들의 안보 의식, 그래서 뭐 길게 설명은 하지 않겠습니다만은 최근에 그 과거에 비해서 또 우리 한국 전쟁 당시 우리 그 선배들이 나라를 위해서 싸웠던 그런 어떤 거하고 비교해 보면은 우리의 지금 안보 의식이 굉장히 흐트러져 있는 것이 저는 사실이라고 봅니다. 역사적으로 볼 때 우리가 안보 의식이 확고할 때는 우리나라가 번창을 하고 우리 민족이 그 아주 아주 그 위력을 이렇게 펼칠 수 있었습니다. 그러나 안보 의식이 약해졌을 때는 침략을 당하고 그랬던 것이죠. 그래서 그런 것들이 지금 참 만만치 않은 그런 상황이라고 생각을 합니다. 역시 이제 북한의 핵이 우리에게는 가장 지금 심각한 위협인데, 여러분들 뭐 누구나 아마 북한이 자발적으로 핵을 포기할 거라고 생각하시는 분들은 거의 없을 것으로 생각을 합니다. 아까 방금 그 이종섭 장관님께서 기조연설을 통해서 이번 SCM을 통해서 이 확장 억제를 실질적으로 강화할 것이다 하는 그런 말씀을 하셨는데 매우 아주 감사하게 생각을 하고 정말 이번에 그 여러 가지 좀 획기적인 조치가 되기를 바랍니다. 확장 억제가 보다 더 구체화되기를 저는 희망합니다. 이게 선언적 수준에 머물러서는 안 되고 이게 앞으로 작전 계획 수준으로 구체화되고 그 작전 계획에 의해서 연습도 하고 이러할 정도로 저는 발전이 되어야 된다고 생각을 합니다. 미국의 확장 억제뿐만이 아니고 우리 한국군들의 억제 능력, 이 삼축 체계를 보다 더 선진화하고 진화시키는 거라든가 또 우리가 지금 핵무기를 직접 가질 수는 없지만 우리 대한민국이 핵무장에 대한 어떤 잠재력을 강화하는 것, 이것 또한 북한의 핵을 억제하는 측면에서도 저는 필요한 조치라는 생각을 가지고 있습니다. 그러한 측면에서 우리가 북한을 비핵화시키기 위해서든지 또는 북한 핵을 억제하기 위해서든지 이 한미 동맹이 대단히 중요한데 이 한미 동맹을 잘 관리해 나가는 것, 그것은 우선 가장 중요하게는 양국 최고 지도자들의 어떤 의지, 그 다음에 그 지도자들을 보좌하는 관료들과 또 현역 군인들의 이 의지, 이런 것들이 대단히 중요합니다만은 그에 못지않게 중요한 것이 우리 민간의 노력도 중요하다고 생각을 합니다. 그러한 측면에서 오늘 저희 한미동맹재단과 주한미군 전우회가 한미동맹을 주제로 한 이러한 세미나를 하는 것도 저는 한미동맹을 관리해 나가는 데 있어서 굉장히 큰 의미가 있는 이러한 활동이라고 생각을 하고 오늘 이 컨퍼런스 매우 큰 의미가 있다고 생각을 합니다. 한미동맹을 관리하는 데 있어서 우리가 간과할 수 없는 것이 한미일 안보 협력입니다. 최근에 그 한미일이 동해에서 연합훈련 해군들이 연합훈련을 한 것과 관련해 가지고 여러 가지 어떤 정파적 이익에 입각한 그런 얘기들이 많이 나오고 있는데 이거 대단히 바람직하지 않습니다. 그래서 한미동맹을 잘 유지하고 한미동맹이 제대로 능력을 발휘하기 위해서는 일본의 협력이 절대적입니다. 저는 과거에 자이툰 부대 파병을 하고 이렇게 하면서 이 자이툰 부대가 또 미군이 이라크에서 작전을 했지만 그 많은 후방 지원을 쿠웨이트에서 했습니다. 저희 자이툰 부대 장병들도 이라크에 들어가기 전에 며칠간씩 쿠웨이트에서 준비를 해서 자이툰 부대에 들어가고 하였습니다. 그와 마찬가지로 한미 동맹 관계가 제대로 힘을 발휘하기 위해서는 일본의 협력이 절대적으로 필요합니다. 이 부분에 대해서 어떤 국민적 공감대를 가질 수 있도록 정부에서도 많은 노력을 해야 될 것이고 저는 근본적으로 한일 간의 협력은 실사구시의 정신으로 하는 게 좋겠다고 생각을 합니다. 따질 것은 따지더라도 서로 협력할 것은 협력하는 그러한 자세가 필요하다고 생각을 합니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 네, 감사합니다. 정 장군님.
그러면 이제 두 번째의 소주제인 소위 북한 핵무기 위협에 대처하기 위한 확장 억제 정책과 이와 관련한 동맹 간의 협력. 최근에 워싱턴에서 그 확장 억제를 위한 한미 간의 협의가 있었는데 이와 관련해 가지고 스캐퍼러티 장군님께 말씀을 좀 여쭤보겠습니다. 스캐퍼러티 장군님은 2013년에 16년간 연합사령관을 지내시고 이어서 나토 및 그 유럽 주둔 미군 사령관을 하시고 2019년 퇴역하셨기 때문에 이 나토의 핵공유 문제라든가 이런 확장 억제 정책에 대해서 누구보다 소상하게 잘 알고 계실 것 같아서 그와 관련된 걸 중심해서 좀 발언해 주시기 부탁드리겠습니다. Thank you, Minister, and thank you all for your attendance today. It's an honor to be here with you and with my fellow commanders. As always, it's great to be back in Korea. Actually, as much time as I've spent here, I still find it inspiring to come back. And I think there's many in this room that would share that view with me as you come back and you see this country who continues to flourish and improve and grow with each year. And so it's good to be here. Well, extended deterrence. Presently, there's a good deal of discussion, not only about extended deterrence, but to be quite frank, I'm often asked about my views on nuclear tactical weapons, the need for those here as a nuclear deterrent in Korea, etc. And I'll just tell you up front that I believe, first of all, that the extended deterrence provided by the United States is absolutely rock solid, it's safe, it's secure, and it's up to the task. It is designed with our allies to ensure that we deter the use of nuclear weapons, that in fact we deter a strategic conflict of that nature. And the United States ensures that its forces are ready, that they're secure, that they're trained, and that they train with allies to ensure that they can, in fact, deter our adversaries. Having led an alliance in NATO that was a nuclear alliance as well, and as most of you know, has a tactical nuclear element to it, I would just say that in this, now these are different scenarios in Europe and here, first of all, and I won't get into the details of that. But it's my particular belief here that, that the extended deterrent is exactly what's needed. And secondly, that a deployment here of tactical nuclear weapons, in my personal opinion, might actually raise the risk in this peninsula as opposed to reduce that risk or be a greater deterrent for a number of reasons. What I do believe would be helpful is for our nations to come together, as they do now with Department of Defense and the Republic of Korea, to discuss the nuclear element of this and the strategy. I would probably take that a step farther, something along the lines of the nuclear planning group, which is what like is done within NATO. It's a step toward greater detail. It's a step toward greater inclusion with ROC senior officials and ROC military, so that they fully understand the capability, the processes, the planning, etc., so that they're sure, just as I am, that the extended deterrent is in fact safe, secure, reliable, and we're committed, and that it can deter North Korea. So I believe that's the way to go in a nutshell in this regard. Again, I would close with just saying that when we talk about this topic, so often we go immediately to the weapons systems or the talk about the nuclear weapons systems. I think it's important to keep in mind that the deterrence is all about all of the elements of power. It also incorporates the conventional in a very large way, as well as the capabilities of the nuclear force that's provided. And we often skip all of that.
And when you add that together, which it should be in a proper deterrent and defense, you'll find that we have a strong one here, and one that's very capable, and one that I believe we can also improve. Thank you. 네, 감사합니다. 다음은 임호영 장군의 발언 차례입니다. 2016년에서 17년간 연합사 부사령관을 역임하셨고 지금은 주한미군 전우회 및 한미동맹재단 부회장을 맡고 계시고 또 한국군사학교 회장으로서 활동하시는 군사전략 전문가이십니다. 그럼 한 5분 정도 발언해 주시죠. 네, 감사합니다. 제가 소개를 받으면서 저는 사실 연합사에 2번 근무했습니다. 2013년에서 14년에 한국군 작전참모로 근무했고 그때 마이 보스 우리 사령관님이 스카프라티 사령관이셨어요. 그리고 2016년, 17년에 연합사 부사령관으로 근무할 때 브루스 사령관께서 이 사령관이셨습니다. 그런데 여러분 기억하실지 모르겠는데 2013년, 14년에 아주 그 남북 간의 대치가 극에 달했던 시절입니다. NLL 그 연평도 포격 이후에 NLL을 두고 서로 막 포격을 할 때고요. 4월에는 개성공단이 잠정 폐역이 됐던 그런 시점이었고 2016년, 17년은 더 말씀 안 드려도 되겠지만 핵실험을 북한이 2번 했고요. 개성공단이 폐쇄되고 루스단을 포함한 수없이 많은 미사일을 쐈던 제가 근무했던 2번이 다 그렇게 아주 그 남북 간의 긴장이 최고도에 달했던 시절에 근무를 했습니다. 저는. 그런데 요즘 작금의 사태를 보면서 올 들어서 북한이 하고 있는 여러 가지 활동들을 보면서 이것은 과거에 한 번도 이 정도까지는 본 적이 없어요. 아주 특이하고 드문 그러한 활동입니다. 1월부터 시작해서 10월까지 한 25번 이상의 미사일을 쐈거든요. 김정은이가 18년 집권하면서 18번 미사일 쐈습니다. 그다음 미국의 항공모함이 회항을 하는 사건이 있었습니다. 제가 40년 군대 생활하면서 연합사에서 근무하면서 항공모함이 회항하는 일은 처음 봤어요. 즉 지금의 상황은 옛날과 뭔가 굉장히 다르다는 겁니다. 그래서 오늘의 주제가 핵과 미사일에 대한 그런 얘기이기 때문에 제가 한번 정리를 해봤습니다. 어쩌다 이런 사태가 일어났는가. 한번 정리를 해보면 과거를 정리해봐야 미래에 대한 얘기도 좀 할 수 있는데 우리는 북한의 핵 문제가 1989년도에 연변의 핵시설이 누출되면서 시작됐다고 생각하지만 그렇지 않습니다. 뿌리를 보니까 북한은 1954년에 핵 원자력 연구소를 만들었어요. 김일성은 54년부터 핵과 원자력을 시작했습니다. 그래서 왜 그런가 보니까 6.25 전쟁에서 중공군이 참여한 다음에 트루먼과 맥카더는 전술핵을 사용하겠다는 얘기를 계속했습니다. 그런데 김일성은 이 핵에 대한 위협에 대한 그게 아주 깊게 뿌리를 박았던 거예요. 그리고 실제로 1955년도에 한국에 미국의 전술핵이 들어왔습니다. 그리고 62년도에 연변의 핵시설 연구단지가 만들어진 겁니다. 처음에 노출된 게 89년이고 그러다 93년에 1차 핵 위기가 오면서 NPT를 탈퇴하고 그러니까 바로 이제 미국하고는 어떻게 했느냐? 제네바 합의를 해서 달랬습니다. 제네바 합의가 2002년에 깨집니다. 그 2003년에 2차 핵 위기가 와요. 또 NPT를 탈퇴하고 그러니까 다시 미국과 한국 연합전력이 육자회담을 합니다. 육자회담이 2012년에 또 깨져요. 계속 이렇게 북한은 줄기차게 위협을 하고 그다음에 한국과 또 미국이 어떤 제안을 하면 응하는 척하다가 시간을 획득하고 이렇게 와서 드디어 2006년에 1차 핵실험을 하는 겁니다. 그다음에 2010년 이르까지 7번을 했죠. 17년까지. 6번 계속 해왔어요. 그때마다 우리는 1978년도에 미국이 처음으로 핵우산을 제공하는 거거든요. 그게 확장 억제의 시작입니다. 그렇게 오다가 2013년 3차 핵실험을 하니까 확장 억제 협의체 한국의 정책실장과 미국의 동아시아 차관보가 확장 억제를 구체화하는 것을 만들었고 그 다음에 5차 핵실험을 한 다음에 이것을 격상시켜서 외교부와 국방부 차관들이 양쪽이 하도록 이렇게 왔어요. 근데 그런 방법을 계속 동원해 오면서 북한은 줄기차게 똑같은 그러한 노력을 해온 겁니다. 결과가 이렇게 이르는 겁니다. 70년이 지난 거예요. 여기 한국 정부의 대응이나 이런 것들은 우리가 좀 생략을 하겠습니다. 그러니까 한국 정부는 보수 정권이 들어가느냐 진보 정권이 들어가느냐에 따라서 여기에 대한 뚜렷한 하나의 방향성을 가지지 않고 계속 왔다 갔다 했어요. 자 결론적으로
지금의 상황은 어떻게 되었느냐? 말씀드린 것처럼 한 번도 보지 못한 그러한 안보 상황에 처했고, 우리 사령관님들이나 다 말씀하시지만 미국은 한미동맹을 포괄적 전략적 안보동맹으로 확장하고자 합니다. 한반도 이외의 지역에서, 동북아 지역에서까지 한국과 동맹을 더욱 확장하는 역할을 한국이 할 시기와 능력을 가졌다고 얘기를 합니다. 그런데 우리는 그러한 것들을 하면서 우리한테 직접적으로 다가오는 핵과 미사일에 대한 위협은 우리 생존에 관계되는 위협이기 때문에 굉장히 긴박합니다. 여기서 약간의 온도 차이가 있어요. 따라서 결론적으로 제가 말씀드리고 싶은 것은 앞으로의 방향을 얘기할 때 이제 안보는 경제와 같이 갑니다. 여러분 다 보셨지만은 그전에는 유럽에 있는 국가들이 러시아에서 가스가 싸니까 많이 갖다 썼어요. 어떤 문제가 생겼느냐? 안보적으로 적대적인 관계에 있는 그러한 에너지를 쓰다가 안보 문제로 딱 닫혀버리니까 독일이나 프랑스나 다 극심한 에너지의 문제를 겪잖아요. 그러니까 이제는 값이 비싸더라도 같은 진영의 같은 가치를 갖고 있는 나라끼리 교육을 해야 되겠다는 거예요. 반도체 문제, 전기차 문제, 그다음에 모든 이러한 문제들이 안보와 경제가 같이 가고 있습니다. 이것은 앞으로도 그렇게 같이 갈 겁니다. 그러니까 이제는 안보의 문제는 결국 생존과 번영을 같이 아우르는 문제가 되었다. 그래서 이제 여기에서 동북아 지역에서 아까 우리 정수 회장님 말씀하셨지만 일본과의 관계에 대한 것도 다시 한번 깊게 생각을 해봐야 됩니다. 그리고 이제 한국은 모든 가능성을 다 열어놓고 미국과 같이 동맹을 강화하면서 대책을 마련해야 된다. 미국이 원하는 그러한 것들을 같이 동맹의 가치를 향상시키되 한국이 원하는 것도 같이 가야 된다. 플랜 A, 북한의 비핵화를 위한 노력을 하되 유엔 제재를 14번 했습니다. 지금까지. 이런 강력한 유엔 제재를 하되 비핵화 정책을 깨지 않는 범위 내에서 한국 내의 미 전략 자산의 상시 전개라든가 이런 것들을 해줘야 우리는 어떠한 우리의 핵에 대한 대책이 되는 것이죠. 정 안 되면 플랜 B, 한반도 비핵화를 포기하고 전략 핵무기를 갖다 놓고 스카프 장군이 말씀하신 나토식 핵공유를 우리는 원한다. 그리고 플랜 C, 정말 다 거기에 대한 가능성이 없을 때는 핵무기를 만들 수는 없겠지만 핵무기를 만들 수 있는 리드 타임을 줄이는 그러한 방식까지를 포함하여 이러한 것들에 대한 것을 이제 모두 다 책상에 올려놓고 미국과 정말 동맹의 정신을 기초로 상의하고 대책을 마련해야 된다. 이런 시점이 되었다고 저는 생각합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 그럼 이제 세 번째 소주제는 좀 더 이제 구체적인 이슈인데요. 그 미래 연합 방위 태세에 관한 겁니다. 여기엔 여러 가지 CFC 체제, Combined Force Command 체제를 계속 유지하는 게 중요하다고 주장하고 있고요. 또 UNC의 역할이라든가 또 전자권 이양 문제 이런 관련해 가지고 과연 미래 연합 방위 태세에서 가장 중요한 건 어떤 것인가 하는 거를 그 에브람스 장군님께 좀 들어보겠습니다. 에브람스 장군님은 2018년에서 21년 최근까지 연합 사령관을 역임하셨고 특히 에브람스 장군님은 아프가니스탄을 포함해서 중동 지역에서 모든 지휘급 전투작전 부대를 이끌으셨고 미 육군 사령관도 역임한 바 있습니다. 그럼 말씀해 주시기 바랍니다. Mr. Yu, 감사합니다. Thank you. And I want to say up front, it's great to be back in Korea. It's the first time I've been back since I changed command last year on the 2nd of July. My wife and I got on the airplane and flew back to the United States. And arriving here Sunday afternoon, it is kind of like coming home, a second home. So it's great to be here. I'm grateful for the invitation to speak at this Alliance Peace Conference. I'll admit it is humbling to sit on this panel with these distinguished alliance leaders. All of them, their record and their reputation speaks for themselves. I'm humbled looking across this crowd, and we've got a number of Korea veterans. And that program that we have to bring Korea veterans back, plus all the youngsters that are in the room, cadets and young officers and so forth, it makes an old soldier's heart feels good that sees that today's alliance appreciates the alliance of the past and those that served so much.
And I want to take the opportunity to thank the Ministry of Patriot and Veterans Affairs for all that they do to recognize our Korea veterans. They are in my opinion, they are the gold standard for how countries should honor their veterans. As others have already commented, due to the recent aggressive actions by North Korea, tension is increasing. And I would align myself with General Leem's description. But we should remember that this is not a new trend by North Korea. We go through these cycles about every 5 years. And the most recent example, as General Leem mentioned, was in the 2016-17 timeframe, culminating with North Korea conducting their 6th nuclear weapons test, 3 September 2017, and then test firing and launching an intercontinental ballistic missile that landed in the EC on 28 November 2017. Some people have referred to that period as Fire and Fury. I don't know if you remember that. But what followed in 2018 is kind of where I want to take this, because there was a surge in diplomatic outreach to get all the parties back to talking and addressing each side's concern. What's really important here, though, is that diplomatic outreach was underpinned by the very firm, strong, combined defense posture, a combat-credible defense posture, because that enabled the Republic of Korea and the United States to sit out those tables and have diplomatic discussions from a position of strength. As the former commander and a retired senior military leader, it's my opinion that the combined force has a solemn obligation to successfully deter aggression, and if called upon, to defend the Republic of Korea and the Korean people. And when I served here, I was fond of telling people and reminding people that 51 million Koreans sleep well every night because they know and trust that the combined force is ready. Now, to be ready, however, the combined force has to train. We heard General Sullivan talk about it. Training and exercises are routine military activities that every sovereign nation or alliance conducts. Any suggestion, and you know who I'm talking about, that somehow training and exercises are designed to prepare our forces for invasion of North Korea, those assertions are preposterous. Our training and exercises are designed about defending the Republic of Korea against North Korea aggression. From 2018 to 2022, the alliance adjusted the size, the scope, the volume in the information space, and the timing of our combined exercises. And in addition, the United States paused periodic deployment of strategic assets to the peninsula and the surrounding area. Strategic assets being 5th generation fighters, carrier strike group, and bombers. Nuclear capable bombers, I might add. And that suspension was in place until just recently. All of those steps that I just described, the adjustments to the training and exercises, the suspension of deployment of strategic assets, all of that were steps that were taken to reduce tension and send a clear message to North Korea that we were committed to a diplomatic path. That pause and the adjustments we made, they were not risk-free. In fact, we accrued additional risk to our readiness. But our country's leaders made a decision that that was the pathway we would take, and we would accept that additional risk. Regrettably, North Korea has not responded favorably to any of those confidence-building measures since the summit in Hanoi in February of 2019. And in fact, as all of you know, they have steadily increased tension with an unprecedented number of ballistic missile launches over this time period, including a reported, not confirmed, but a reported North Korean ICBM test earlier this spring. And as everyone knows, there's several reports of an impending 7th nuclear weapons test. And I don't know if this is accurate. Somebody can either shake or nod their head. My count, there's been 26 ballistic missile tests thus far in 2022. It's more than any other year. I applaud
the efforts by the combined forces to increase the size and scope of combined training over the last few months, including the recent trilateral naval training in the East Sea with Korean, U.S., and Japanese naval forces, because that sends a clear message of resolve and capability. And I also applaud the efforts by the combined forces to better integrate multi-domain capabilities into alliance training. But my recommendations are pretty straightforward to maintain that strong and credible combined defense posture, and they're threefold. First and foremost, we need to remove all barriers to training on the peninsula, especially live fire training for all our weapon systems day and night. I think this audience probably well knows, but we have not been able to qualify U.S. Apache helicopter crews on the Penn since 2019. There was a proof of principle back out at Rod Range in June. There was listening devices to gauge the sound volume, the decibel level of those Apache helicopters firing, but yet we still do not have a permanent solution to be able to solve this problem. And this is not new. We had a promise in 2020 from MND to be able to use Susong range, and we did the same thing, yet we still do not have an enduring solution. So for 3 years now, as an example, U.S. Apache helicopters have to go back to a base in the United States, which takes combat capability off the Penn and at significant expense to the United States. In my personal opinion, I don't think this is sustainable in the long term, and it continues to undermine and erode the combat credibility of our combined warfighting forces. We must find an enduring solution. It will require, in my opinion, a whole-of-government approach from the Republic of Korea, but we should remain committed to achieve this because it will send a firm message of commitment by everyone involved that the ROK-US alliance is a combat-credible force. Secondly, we need to normalize the periodic deployment of those off-Penn assets for training purposes, not just fifth-gen fighters in the Carrier Strike Group, but Marines and other forces that have not been on the Penn for combined training in several years. And then lastly, to touch on one of the topics that Minister Yu mentioned, is the role of coalitions in the United Nations Command. Our alliance military should take many lessons from what's going on in Ukraine. And I think all of us can agree that Ukraine would not be having the success in an incredibly difficult fight against Russia were it not for international support in not just weapons, but intelligence and other capabilities. And that's coming from NATO, the European Union, and many other like-minded nations. And the great news for the ROK-US alliance is we already have a standing coalition. It's called United Nations Command, who answered the call in 1950 when UNSCR 83 was approved and we had nations step forward. It was the first test in the post-World War II era of the United Nations, and they came. But when we created the Combined Forces Command in 1978 as the Operational Warfighting Command, UNC has been slowly marginalized and its readiness atrophied. And over the last 8 years, we've had several efforts to ensure that UNC had the minimum staffing to ensure preparedness and readiness for its support role to alliance operations led by CFC. And those efforts have been not very successful. So I want to be very clear for this audience, Minister Yu. UNC is not a warfighting headquarters. That is Combined Forces Command's job. But UNC has a critical supporting command role to receive, stage, and integrate UN sending state forces into alliance operations that are led by CFC. Now is the time for the alliance militaries to get together, work together to improve UNC readiness for any possible contingency. And there's a number of steps that can be taken to do that. But we need to have forward thinking
about that. We have a standing coalition. You've heard several speakers talk about the importance of coalitions. Now is the time for us to put the past behind us and improve the readiness of our own existing standing coalition. And I look forward to the follow-on question, Minister Yu. 그럼 마지막으로 last but not least입니다만 최병혁 장군님은 2019년에서 2020년 연합사 부사령관을 역임하셨고 또한 5군 난장을 거쳐 육군 참모차장을 근무하신 합동 작전 전문가이십니다. 그러면 발언 부탁드리겠습니다. Yeah, given the three most famous former CFC commanders on the floor, and also the Korean War veterans, so I'd like to present in English for a better understanding. Thank you for having me here, and it's a great honor for me to be with the former distinguished military leaders and also strategists to discuss ROC-US alliance security issues. As just Abe mentioned about Ukraine, on 21st February this year, Russian President Putin invaded Ukraine, and the Ukraine war has been going on for 8 more months. President Zelensky cried desperately how hard it is to fight Russia alone without ally. And the war in Ukraine has reminded many countries of the importance of the ally. As the war in Ukraine prolonged, priced oil, natural gas, mineral resources, and food skyrocketed, and the world supply chain collapsed. And this still causing a lot of confusion and also security instability around the world, including Korean Peninsula. In addition, the Ukraine war is reorganizing the world order in a block of totalitarian dictatorship countries such as Russia, China, and North Korea versus a block of liberal democracies such as Republic of Korea, United States, and the European Union. As a result, the so-called nuclear war structure is forming, and it is expected that it will bring many changes to the security of Northeast Asia and also Korean Peninsula. 2 days ago, Xi Jinping, his third term was confirmed at a meeting of Chinese Communist Party leaders, which is expected to increase China's threat of coercive wolf warrior diplomacy and military threats in the South China Sea and Taiwan Strait crisis, and also our West Sea. Surely, Kim Jong-un seems to be following strategy and tactics of Putin and Xi Jinping while carefully observing the Ukrainian war. He seems to be copying Putin's nuclear weapons threat. He has been making bolder provocations since it legislated the use of nuclear weapon last September. During ROC-US-Japan trilateral combined maritime training with Ronald Reagan Strike Group in East Sea, North Korea fired missiles, artillery, jet fighter, live fire around the Korean Peninsula. That was never happened before. These significant changes in the security environment have become a turning point that reminds us of the importance of ROC-US alliance. On May 21st, President Yoon and President Biden released a joint statement after the summit. As a result of this summit, the ROC and US alliance is developing into a global, comprehensive strategic alliance beyond global alliance. However, I think the priority of the ROC-US alliance in the near future in the military field is to prepare for
North Korean nuclear weapons threat, hypersonic missiles, and cyber attacks. Considering the situation on the Korean Peninsula, the international security environment, I'd like to emphasize the following 3 points regarding the future ROK-US combined defense posture. Firstly, even if denuclearization negotiations with North Korea resume in the future, combined and joint training should not be used as a means of diplomatic negotiations. On the contrary, even if diplomatic negotiations proceed, it is necessary that a stronger pressure on North Korea through a strong combined defense posture can lead to achievement of negotiations. We must never again scale back or stop combined and joint exercise. These negotiation patterns occurred repeatedly in negotiation with North Korea provocations since armistice agreement and are still North Korea's favorite negotiation tactics. Secondly, we must strengthen our combined exercise and joint training against North Korean nuclear and hypersonic missile attacks and cyber attacks that have become a reality now. It is necessary to define the operation plan related with this and to improve the combined defense capability against nuclear and missile attack by escaping North Korean conventional attack. Lastly, we need to think about planning and conducting combined maritime and joint training, not only in the East Sea, but also in the West Sea periodically, because China actually support or turn a blind eye to North Korean nuclear and missile development program. So, if we conduct combined maritime training or combined airborne training in the West Sea, we can put psychological pressure and deter China and North Korean provocation. Additionally, to maximize our effort, we need to scale up ROK-US-Japan trilateral security cooperation. On September 24th, I have the opportunity to visit the Ronald Reagan aircraft carrier at Busan Harbor. At the ship's entrance was inscribed the motto, "Peace through Strength," with a statue of former President Ronald Reagan. The ROK-US alliance has played a successful role so far. However, in order for ROK-US alliance to further develop in an increasingly complex and difficult security environment, it is necessary to have combined defense posture well prepared for any kind of provocations of our common enemies. In doing so, I think we can give the people of both countries unwavering trust and effectively deter our common enemies and maintain peace in the Korean Peninsula and in the Pacific region. Thank you. 예. 감사합니다. 그러면 6분의 오프닝 리마크스를 들었습니다. 청중으로도 질문을 받았으면 좋겠는데 너무 많으신 분이 없어서 그 의무를 제가 대신해서 모더레이터로서 각 소주제별로 질문을 제기를 하겠습니다. 먼저 첫 번째 소주제에서 말씀해 주신 브룩스 장군님, 정수호 장군님께 질문을 드리겠습니다. 그 두 분 어느 분이 답하셔도 좋고 두 분 다 답변해 주셔도 좋고 아니면 뭐 답변 안 하셔도 좋고 그렇습니다. 좀 구체적인 질문을 하면은 아까 그 대만 문제 유사시 시진핑 주석이 이제 3연임을 했죠. 근데 그저께인가 며칠 전에 뉴욕 타임스에 수잔 쇼크 교수가 기고를 했는데 그 재미난 게 있어요. 시진핑은 she has fallen into dictator trap.
독재자 함정, 그래서 딕테이터 트랩에 떨어졌다. 그 얘기는 혼자 벗어나기 어렵다는 거죠. 그러면 4차 연임을 당연히 할 것으로 이렇게 생각하는데, 그럼 뭐 명분이 있어야 될 거 아니에요. 4차는 2027년이 되죠. 5년 후니까. 그때 그 명분으로 대만의 무력 사용을 해서 대만 통일을 시도할 것이다라는 게 이제 거론되고 있는데, 제 질문은 간단합니다. 우리 북사령관님이나 정사령관님은 과연 시진핑 주석이 그런 모험을 할 것인가 한다면은 그때 주한미군은 어떤 역할을 할 것인가에 대해서 답변해 주시기 바랍니다. 정 장군님 먼저 하시겠어요? 두 분 중에. 예, 그 지난번에 어떤 그 보도를 보니까 그 중국에서 그 회의를 할 때 시진핑이 연설을 하는데 대만 통일에 대한 내용을 이야기할 때 가장 큰 박수를 받았다고 합니다. 근데 제가 아까 방금 이 기조 말씀에서도 말씀을 드렸듯이 시진핑 입장에서는 뭐 4차 또는 종신 집권을 위해서는 뭔가 좀 공을 세워야 될 텐데, 이 대만 통일을 얘기할 때 가장 큰 박수를 받았듯이 그게 이제 이슈가 되는 거라면 시진핑은 그걸 이제 하고자 할 것입니다. 물론 군사적으로 볼 때 그 여러 가지 어려움은 있을 것이지만은 아마도 시진핑은 지금보다 훨씬 더 강력하게 실제로 어떤 군사적인 행동을 하지 않더라도 대만을 위협하고 거기서 긴장을 조성하고 그러한 어떤 활동들을 저는 증가할 것이라고 생각을 합니다. 그러한 상황에서 이제 주한미군이 어떻게 할 것이냐 하는 것에 대해서는 물론 여기 미군 사령관 출신들이 계시기 때문에 이제 뭐 더 이렇게 권위 있는 답변을 하실 수 있을 것으로 생각을 합니다만은, 제가 생각할 때 이 어떤 주한미군의 전략적 유연성, 이러한 것들을 그 미국에서는 끊임없이 생각을 해왔고, 또 어쩌면 그것을 우리가 감안하고 또 인정하고 하지 않을 수 없는 그러한 상황이 올 수도 있다고 생각을 합니다. 주한미군의 전략적 유연성, 어떤 대만 분쟁에서의 투입에 추가해서 어쩌면 우리도 그 분쟁에 휘말려들 수밖에 없는 그런 상황이 올 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. General Brooks. First, I want to thank all my panelist colleagues for the remarks they provided as we went through the first round. I mean, tremendous insights and extraordinary experiences as well. And we're all friends. We've known each other for years. We've overlapped each other in our service. Let me talk about Taiwan for a moment. I think that understanding China is very important as we think about what would they do. It's very clear that there's military posturing and demonstrations, greater aggressiveness in the things that are happening in the periphery of Taiwan. That's very clear. But China is inclined to be very careful about risk. And if they have a sense that they're not going to have success, or even extraordinary success, they're not likely to undertake an adventure until they do. The second point I would make is that, in my view, China will follow the teachings of Sun Tzu and try to win without fighting. As I said earlier, the military, while very visible, is not the primary instrument of Chinese national power. And consequently, we should look at how does China undermine Taiwan as an independent state. And it would be through economic means. It would be through information means. It'll be through
societal manipulations. These types of things are far more likely to be seen in the near term. The military aspects of this, one must really think through. What does China gain from a military action, especially one that draws the international community into a coalescing support, as you've seen with European nations, the United States, and others, including the Republic of Korea, in support of Ukraine? What would they gain from that? And the answer is not much. Now, what they could gain is control of the semiconductor industry that affects the world, the nucleus of the semiconductor supply chain globally is in Taiwan. That is a different question than military value. That's a strategic value. There could be a military value in trying to draw U.S. forces especially, and particularly the naval forces of the United States, into a pitched battle that comes at great cost to both sides, with the view, like the attack against the U.S. fleet in Pearl Harbor, that it might take the U.S. out of a larger campaign from the start and for a period of time. And that larger campaign is not in Taiwan. The larger campaign is what I already talked about, these maneuvers that are happening elsewhere. I think that it's less likely that Xi Jinping would do that. But I think, Minister, you brought up a very important point about the dictator trap. And there's no question that Xi Jinping gets into these types of traps. We witnessed what happened when the THAAD decision was made binationally to be deployed here to the Republic of Korea to defend against North Korean threats. And China immediately concluded, probably on military advice that was not accurate, that that was a threat to Chinese second strike capability. Had nothing to do with China, never did, doesn't now. But that was the trap that Xi Jinping went into at that point in time. And he couldn't back down until the 19th Party Congress. And so we saw the effect of what happens when Xi Jinping gets too far out in front, especially based on military advice. And to keep from losing face, he won't back down until he has a new opportunity to do so, and not after exacting some cost. I think that's instructive as to what might happen if indeed Xi Jinping is in a dictator trap regarding Taiwan. And I hope that that doesn't happen. We need to stand strong as an alliance to keep that from happening and continue to elevate the perception, the real perception, the reality-based perception that the cost will be too high. And if that's the case, then Xi Jinping is not likely to take the action. This is deterrence at its root. 감사합니다. 그러면 다음 질문은 그 두 번째 소주제에서 말씀해 주신 그 소위 그 확장 억제, 스케베로드 장군님과 이모영 장군님께 질문을 드리겠습니다. 이 문제가 다시 이렇게 국내 여론에 부각이 된 건 역시 우크라이나 전쟁에서 푸틴이 전술 핵무기를 사용할 가능성을 상당히 노골적으로 비췄고, 또 지금까지 북한은 자기네가 핵 개발은 방위를 위한 거다, 그러니까 방어를 위한 거든 저거다. 그러다가 최근에는 이제 그 선제적인 공격용으로도 사용할 수 있다, 또 그걸 법제화했다. 그래서 지금 아까 스케브라드 장군이 말씀하셨듯이 미국의 확장 억제, 미국이 제공하는 확장 억제 정책이 아주 막강하고 구체적임에도 불구하고 한국의 여론이 좀 바뀌었어요. 뭔가 불안하다 이거예요. 과연 미국이 확장 억제 정책으로 충분할 것인가? 그래서 이 국민들의 불안감을 달래주는 것이 민주주의 국가에서는 중요한데, 아까 그 방법의 하나로서 미국의 한반도에 어떤 긴장이 발생할 때마다 전략 자산을 좀 수시로 배치한다든가, 지난번에 워싱턴에서 있었던 그 EDSCG, 그러니까 Extended Deterrent Strategic Consultation Group 미팅 같은 그런 회의, 이걸 좀 더 하이 레벨에서 적극 정기적으로 한다든가 하는
뭐 이런 구체적인 가시적인 조치가 있어야 국민들을 좀 안심시킬 수 있지 않는가. 사실 전술핵무기 91년도에 남북 간 비핵화 공동선언과 관련해 가지고 미국이 철수를 했습니다마는 그걸 다시 가져와야 된다는 얘기가 많이 있었어요. 학자들 물론이고. 그렇지만 그것이 부각이 안 되는데 최근에 다시 부각이 됐죠. 그건 역시 여러 사람들이 거기에서 불안감을 느낀다는 것이고, 또 중국이 전혀 지금 북한 핵을 억제하는 데 있어서 적극적이질 않아요. 저는 중국의 전략적인 가장 큰 실수가 북한으로 하여금 핵무기를 개발하는 걸 좀 더 나서서 막지 못한 건지 안 한 건지, 그것은 중국에서 전략적으로 가장 큰 실수라고 생각합니다. 만약에 한국에 전술 핵무기가 들어오고 우리가 미사일 같이 미국이 배치를 하면은 사드만 배치한 거 가지고 중국이 저렇게 난리인데 과연 중국이 그걸 감안할 수 있겠는가 하는 걸 생각하고, 또 일본이 핵을 개발했을 경우 과연 중국은 어떻게 얘기할 것인가, 또 우리가 핵을 개발하려고 그랬을 때 중국의 태도는 무엇일까, 이런 걸 생각할 때 먼저 국내 여론을 좀 이렇게 회유할 수 있는, 설득할 수 있는 방법이 뭐 있다고 생각하시는지요? 좀 이모영 장군이나 스케페로드 장군님께서 한 말씀 해주시면 좋겠습니다. 제 얘기보다는 스카프라스 장군 얘기를 더 듣고 싶어 하실 것 같은데요. Thank you, General. We were friends. No, we're good. We're good. Well, I think, first of all, Minister, that I'll say again, I do believe the extended deterrence that we provide is sufficient. In a short answer, what more can we do? And that's what I alluded to, in the sense that we can improve that deterrent message to Kim Jong-un today, because in essence, this is a cognitive exercise. We're trying to affect their decision-making, his decision-making, that whatever he might think about doing would in fact be a greater cost than any benefit that he can think about. And we've got to think about how we send that message. And I think we do it by demonstrating capability. I think we do it by different means of communication. Some are public and some are not. We do it through the planning group that you just discussed, and I think that can be taken perhaps to another step, much like what we do in NATO, the NATO planning group. We do it through his knowledge that we are educating senior leadership, that we are exercising these assets in the region, that we are demonstrating them at times. And so that leads to the obvious comment that I do agree with other comments here that we do need to demonstrate our strategic systems. We need to train with them. These kinds of things require a conventional aspect as well. It's got to be trained. It's complex. And so we raise our own risk when we don't take those steps and incorporate the strategic systems into our typical training exercises. And I'll leave it at that. 네, 감사합니다. 그럼 끝으로 에브람스 사령관님하고 최 장군님께 마지막 질문을 드리겠습니다. 이 좀 단도직입적으로 결론을 여쭤보면, 지금 벌써 오랫동안 그 능력에 기반한 전자권 이양, 또 CFC 개편, 근데 전 개인적으로 CFC 체제 다들 부러워하는, 가장 북한의 기습 남침에 대비할 수 있는 가장 효과적인 CFC 체제, 그 전자권 이행하는 것도 이게 무슨 뭐 주권에 관련된 것도 아니고 왜 이것을 꼭 변경해서 바꿔야 되느냐 하는 의문이 좀 드는데, 거기에 대해서 두 분 장군님의 생각은 어떠신지 좀 단도직입적으로 대답을 해주시면 감사하겠습니다. You go first. 너무 어려운 질문인가요? Well, it's not too difficult, and I'm happy to take the lead on response.
If you look at the history, this goes back, many years. I'll go back to the mid-90s. There has been an underlying desire as the miracle of the Han River occurred and Korea, instead of being an aid recipient, became an aid donor and modernized and built a highly technologically capable force in a joint force, a credible joint force. There was a yearning inside the Korean people that they should be in control of their destiny should hostilities restart. And fundamentally, I agree that they should be in charge of their destiny. So, you're asking me, is it necessary? That's ultimately a decision by two national command authorities. But, Minister, as you well know, and I don't know if the audience knows, this is not a new concept. We've been talking about this for many years. And every sovereign nation wants to be in control of the defense of their country. So we remain committed as an alliance. We have a mutual defense treaty, and we have an agreed-to structure that was created in 1978 called the Combined Forces Command, that, if you don't know, is a combination of Republic of Korea and U.S. Army or U.S. military officers and non-commissioned officers. And in peacetime, it's about 30%, 35% U.S. and 65% Korean. And then we expand in wartime and receive augmentees from the United States that balance out the headquarters. But who should be leading that combined effort is the fundamental question. And as I indicated earlier, it should be the host nation who leads that, especially a modern military that we have in the Republic of Korea today. Now, I won't bore the audience and with how we got to the current plan. It's a long, painful journey that dates back to 2007 at least. We've changed the plan multiple times. We're executing a plan that was written in 2015, and it's based on 3 conditions. And when those conditions are met, then we'll install a Republic of Korea 4-star general as the CFC commander, and the U.S. 4-star will be the CFC deputy, while he simultaneously will continue to serve as the U.S. Forces Korea commander. That's by U.S. law, Title 10. And that U.S. 4-star will continue to serve as the commander of United Nations Command. And that authority comes from UN Security Council Resolution 84, which created United Nations Command and directed that the United States would provide the commander. But I yield now to General Chae Byung-huk, who will correct me if I've got that wrong. By the way, just a note, because this is not well understood, under this plan, in addition to capabilities that the ROK military has to acquire to demonstrate that they are ready to lead the combined defense, there's a series of assessments whereby we temporarily install a Korean 4-star as the acting commander during an exercise. And General Chae Byung-huk was the very first Korean 4-star. He was my deputy. And so for a period of, a couple of weeks in a theater level exercise in August of 2019, he was the acting CFC commander throughout that exercise, and I was his deputy CFC commander. So he speaks with great credibility on this particular question. General Chae.
네, 감사합니다. 그러면 최 장관님 마지막 예. 코멘트 해주시죠. 그 에브람 장군께서 잘 말씀을 해주셨고 사실 전시 작전 통제권 전환과 관련된 문제는 어제 오늘의 문제가 아니고 최초에 제기됐던 것이 1987년도 대통령 선거에서 그 선거 공약으로 제시가 됐었고 그 이후에 정전시에 작전 통제권 전환된 것이 94년도입니다. 94년도에 평상시에 우리가 흔히 기술적으로는 정전시라고 표현을 하는데 정전시 지금 정전 상태에서의 대침투 작전이라든가 국지도발 작전에 대한 대응은 한국 합참의장이 작전 통제 권한을 행사하도록 전환이 됐었죠. 그리고 그 이후에 전시에 대비한 작전 통제권 전환 문제는 노무현 정부에서부터 시작이 돼서 2006년도, 2007년도에 합의를 해서 진행이 되다가 다시 연평도 포격 도발이라든가 여러 가지 주변의 안보 여건이 변화되면서 그것이 어떤 시한의 타임 베이스드가 아닌 그 조건에 기초한 지금 제시되어 있는 것은 뭐 세 가지 조건을 뭐 제시되어 있다는 거 다 아실 겁니다. 그 조건을 충족시킬 경우에 충분히 됐다고 양측이 확인을 하면은 그에 따라서 작전 통제권을 전환할 수 있는 이것은 양국이 합의한 겁니다. 그러나 이제 무엇보다 다행스러운 것은 2019년도 6월달에 한미 국방장관 회의에서 연합사령부를 해체하는 것이 아니고 기존의 연합사령부를 그대로 유지하게 하는 것으로 합의를 했습니다. 이것은 대단히 대한민국의 안보를 위해서 잘한 조치였다고 평가를 하고 그 이후에 여러 가지 이제 변화되는 상황이 있었지만은 지금 현재 이루어지고 있는 조건에 기초한 전시 작전 통제권 전환 문제는 그대로 유효하고 이번 UFS에도 마찬가지 제가 최초에 2019년도 최초 운영 능력 평가 IOC에서 미래 연합사령관 역할을 수행을 했었는데 이번에 이제 그 이후에 거의 한 3년 만에 다시 이제 중간 운영 능력 평가를 최종 운영 능력 평가를 시행을 해서 결과적으로는 성공적으로 연습은 잘 치렀다고 제가 얘기를 들었습니다. 그러나 방금 전에 에이브람스 장께서 말씀하신 것처럼 이것은 거기에 우리가 양국이 합의한 세 가지 조건을 충족시킬 수 있는 능력을 충분히 갖춰나가는 것이 대단히 중요하다. 우리가 이것을 합의를 할 때에 그 안보 상황 조건보다도 지금 훨씬 더 안보 상황이 악화되고 있다는 사실에 대해서 우리가 심각하게 잘 생각을 해야 될 문제라고 생각합니다. 이것은 아까 유 장관님께서도 말씀하셨지만은 이것은 군사 주권이나 이거와 관련돼 있는 문제라기보다는 군사적 운영의 전시의 군사적 운영의 효용성을 어떻게 하는 것이 더 효율적으로 한반도 정부작전을 수행할 것인가에 대한 이런 부분이기 때문에 그것이 너무 과잉 정치화되어서 그런 문제가 어떤 실체보다는 선전선동에 휩쓸려서 잘 모르는 이러한 것들이 난무하는 이런 상황이 되는 것은 대한민국 안보에 대단히 불행하고 위험한 상황을 초래할 수 있다 하는 말씀을 드리고 싶고 이것은 똑같이 양국이 이미 합의하고 진행하고 있는 대로 능력을 갖출 수 있는 그 세 가지 조건을 충족시킬 수 있는 능력을 빨리 대한민국이 갖추는 것이 대단히 중요하다고 하는 것을 말씀드리고 싶습니다. 예, 감사합니다. 그 6분 패널리스트에 대해 다시 한번 감사의 말씀드리고 그 시간에 맞춰 끝난 것에 대해서 다행으로 생각합니다. 감사합니다. 네, 유명한 장관님 그리고 6분의 패널 모두 수고 많으셨습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.
네, 지금부터는 약 30분간 로비에서 커피 브레이크를 갖도록 하겠습니다. 그리고 이곳 볼룸에서는 만찬을 위해 좌석 조정 및 준비를 할 예정입니다. 모두 만찬장 밖으로 이동하셔서 로비에서 담소를 나눠주시면 감사하겠습니다. 아울러 만찬 좌석이 현재 좌석과 조금 다를 수가 있습니다. 휴식 시간 동안 좌석을 확인해 주시면 고맙겠습니다.